Hello, hello, hello. Welcome to stream, everybody. Today we're going to be playing more Canto 5. Can't believe it. It's almost like it's in the title. I can't fucking believe it. Alright, let's get right into it because I just want to see what I got. I got 300 gambling coins. Let's fucking go. Alright. They changed like the YouTube like streaming like thing. It's like really weird. Timer salt. It is you. It is actually you. Is there a new event I can spend things on? Oh my god, it's gone. It's so over. Alright. Thank you, Stream Elements Bot. You're always here for me. 자, 판 돌아갑니다. 임무 시작. 패턴을 파악하는 게 중요해. Oh god, I pray for you later, twin. Yeah, I still gotta get to the really, like, hard part. We'll see if we get that today. 완벽한 한 발을 위해 격발. How about some I don't like this stream thing. It sucks. Doesn't even show the accurate amount. How's it going? It's okay. Going alright. Can't complain too much. It's the weekend. I'm at 0 SP that month. Oh yeah, okay. 여기 확대해봐. I also completely like I'm still getting into it. I completely forgot about her gimmick that I need to go with yellow. Dominating yellow. 당신 짝패기는 I have all-term memory loss. She have a yellow? She does. I think we'll be okay. This is probably pretty easy. Pretty easy battle. I love shapes and colors. I hated this Canto, Canto 7, and Canto 8 slightly. Why is that? Difficulty of the gameplay, or? I'm just going right here. Yeah, I mean I heard that the difficulty is hard on one of them in this one.
Dog, how are you not dead? 불길 속으로 Just do it. Die. There we go. Hey, 19. 돈이 더 들긴 해도 긴급으로 하길 잘했지 않은가? Good job, Don Quixote. 아니야, 너 I'm okay. 정말 두 배로 받을 거라고 I'm chilling. 생각했는가? 그런 건 Work has been annoying this week, but I'm chilling. Hardest part about Limbus is understanding and playing around the boss's gimmicks, to be honest. 컨테이너 Yeah, fair. 이제 열면 LCCB 부서의 팀장이 이곳에. 정말 죽는 줄 알았습니다. Timothy Chalamet. 저는 이번 작전에 투입된 LCCB 사전 건축 사업과 대리 파일럿이라고 합니다. 당신 팀장이 아니었어요? 그놈들은 잡은 게 LCCB 팀장이라고 했는데. 아, 뭡니까? 그 노골적으로 실망한 말투는. 구해주셔서 감사합니다. LCB 분들에 대한 이야기는 많이 전해들었습니다. What kind of stories, I wonder? 실제로 만나뵙게 되니 영광입니다. 입사할 때부터 계속 팬이었습니다. 다들 표정이 왜들 그럽니까? 이해해줘. 아니, 우리가 지난번 작전에서는 팬이라고 주장한 어떤 작자한테 그리고 전해드릴 말이 있습니다. 당신들 이번에도 우왕좌왕하면서 유사한 What? 일을 정신없이 What 잊어먹고 running? 있겠네요. 대파괴 시간이고. Oh yeah, I guess I might as well announce it. Right here is yeah, I'm coming a new video tomorrow. I'm actually kind of been in the zone with videos, so I'm actually going to be able to release one probably once every week, which is nice. 아닙니다. 그게 아니라 그분의 메시지를 좀 더 생동감 있게 전달한 것입니다. 조심해야 해. 우리랑 이야기할 때는 주어부터 빠르게 알려줘야 한다고. 단축과 생략은 뉘앙스가 전혀 다르다. 초보인 것 같으니 한 번만 넘어가 주지. 주어 말입니까? 그거야 당연히 소드 과장님이시죠. Exclamation point. 소드 씨가 살아 계세요? 과장? 아직 재활 중에 계십니다만 다행히 LCCA 부서에서 빠르게 도착해. 추서된 건 아닌 듯하군. 소드 과장님도 여러분을 만나 뵙고 싶어 했는데 임무가. I'm glad she's okay. 소드 씨는 물론입니다. 고비는 몇 번 넘기셔서 지금은 밥도 잘 드시고 대화도 잘 하십니다. 아니 그건 다행인데 그 파트너를 잃었잖아요. I produced a piece of old folded paper and began reading from it. LCCB 사원 여러분들은 한 번 더 기억해 주시기 바랍니다. 저희 B4팀은 모두를 대신해서 길을 트는 중요한 임무를 맡은 직원들입니다. 여러분들이 피를 흘려가며 내디딘 입사하자마자 받는 신입 교육 매뉴얼에서 가장 먼저 저는 말입니다. 희생을 자랑스럽게 생각합니다. 비록 제 LCCB 동기들은 희생이 자랑스러워? 진심. 자자 이스, 정어리 고르맛 아이스크림 먹고 싶다고? 나도 같이 Or your whole 생각했는데 existence is 어쩜 sacrifice. 신기하네. What are you talking about? 아니 노라고요. 무슨 뭔 힘이. Roger grabbed Ishmael's arm and began practically dragging her outside. Well, just in case she gets into another fight. I decided to sneakily follow them from a distance. 이스, 자꾸 그러면 분위기 너무 처지잖아. 상태가 안 좋은 건 알겠는데 조금만 참자니까. 저건 그냥 세뇌잖아요. 개 죽음일 수 있단 걸 아무도 인정하고 싶지 않아서 희생이라고 포장만 하는. 알아. 그럼 하지만 그렇게라도 생각해야 견뎌지는 사람들도 있지 않겠어? 당장에 돈 벌어먹어야 사라지는 사람들도 있을 거고. 저 의욕 넘치는 친구한테 빨리 정보 얻어야지. 애새끼 달래듯이 말하지 마세요. 저희가 그럴 정도의 사이는 아니잖아요. 휘둘려주는 Hi, 것도 Bob. 이번뿐이에요. 알았어. Roger seemed to notice that I was following them all along. She signaled me with a quick wink. Yeah, I don't get Ishmael in this one. And I was able to return to where the other sinners were before they did.
Okay, more reading. Oh wait, then we get gambling currency. That's nice. Is there anything worth gambling for here? I'm actually looking right now. Oh, thanks. The Ryoshu. Literally, that's it. Do you have Enclair? Let me show you what I got. These are the ones I got right now. Who do I have that's new? Oh, Ego. She's a Rupture right now? Okay. I mean, yeah, I guess my thing is like I'm building around Burn, so it's not really worth wasting all my gambling currency on her. I mean, judging by how she looks like she's a bleed character, but maybe I'm just tweaking. I'm gonna need Enclair for a boss later. Okay. 고래 아이스크림 둘이서만 먹고 온 곳이요. 여기는 영 맛이 별로야. 비려. 인어를 갈아 넣었나? I'm trying not to sneeze, bro. Ice cream. The children 이렇게 cheering 많은 effect. 사람이 보고 있으니까 긴장된다. 말 네? 빨리 말해달래요. 싱. 다 말. 아니면 대가리 박살 내버리신다. 알려주셔서 고맙습니다. 저 한결 나아진 기분입니다. Okay. 왜냐하면 방금 정말 LCCB 부사장님 같아. 정말 혹독하게 다뤄줬나 보네. Must be a what? 그러니까 저희도 황금가지가 있는 로보토미 지부의 정확한 위치를 알기까지 꽤 긴 시간이 걸렸습니다. 저와 대원들은 꽤 Yeah, I think once we're done, 했습니다만 once we're done Canto 5, I think we'll try Lobotomy Corporation. Depends on if people want to see that or not. 벌미를 잡혀버리고 만 것이 아니겠습니까? Beach Volley Burr. 그러니까 이 정도면 진짜 싼 거라니다 그러네. This guy's an awesome voice actor. 예? 아무리 생각해도 말이 안 되지 않습니까? 어떻게 어느 고래에서 나왔는지도 확실하지 않는 잠깐. 너희가 대놓고 심기를 걷어. 아니 그놈들이 글쎄 대놓고 아니 정보를 알아내기 위한 비용 치고는 아무튼 저희 비포팀의 철저한 수색 끝에 저희는 황금가지가 있는 대호수 황금가지는 무사히 존재하던가요? That's hell you're walking into. I know, but that's what I'm saying. It'll be entertaining to watch me walk through hell. 그 유명한 눈이 부시면서도 그렇다고 엄청 부시지 않는다는 그 빛도 봤습니다. 직접 보니 그 말이 무슨 말인지 알 것 같았습니다. An IZ support minor. Maybe. Like I said, I try not to use supports if I can, because what you call it? I feel like it kind of trivializes the game because it makes it such a high level. 로보토미 지부선의 깊숙한 곳에서 황금가지의 빛이 참 영롱하게 새어나오고 있었습니다. 관측과 통로 I appreciate you trying to help though. 보고서를 작성하고 돌아가려고 했습니다. 저희 비포팀의 업무는 황금가지가 정말 그 자리에 있는가를 확인하는 사전 조사입니다. 그 과정에서 지부에 남아있는 환상치랑도 싸울 수도 있고 작전을 성공적으로 완수했다고 판단해서 그 해적 놈들에게 덜미를 잡혀버렸던 거구만. 현장의 하루 야르게. 팀장님은 작전을 수행하다 보면 이런 식으로 적대 세력들이 급습해오는 일은 빈번하다고 하셨습니다. 하지만 나는 너희가 이 으스스한 곳에서 뭘 하던 별 관심은 없는데 말이야. 이분께서 하도 궁금해하셔서 Yeah, that's fun. 같이 가게 됐어. 괜찮지? 그때 팀장님의 손에서 무기를 놓치는 소리가 So 들렸어요. far, out of what I've played, my 저희 my 팀장님은 favorite Canto is still 3. 현장에서 진짜 명망 높으신 분입니다. 포기를 모르는 마음 굳센 분이었는데도 말입니다.
옆을 돌아봐 팀장님 표정을 보니 허탈함이었습니다. 그러고 남긴 말이 있었겠죠. 이번 작전은 실패했다. 대체 누구를 봤길래 그렇게 반응한 거야? 이곳에 중지 간부가 있어선 안 돼라고 하셨습니다. 엄청나게 휘갈겨 놓은 문신이 있어. 어떻게 하셨습니까? 제일 먼저 눈에 들어온 건그 That shit probably infected, bro. You should go see a doctor. 그래도 저는 승산이 있지 않을까라고 생각했습니다. 우리 삼과는 실적도 좋고 대단한 분들이 많으니까. 그럴 리. 그 이후로는 기억이 흐릿합니다. 정신을 차렸을 때는 제 뺨이 Damn. 바닥에 붙어 있었습니다. Horror man showing up. 처음엔 아무 소리도 들리지 않았다고 생각했습니다. 하지만 그게 저희 팀원들의 고함과 비명이 끊이지 않고 섞였던 소리라는 걸. 그걸 구분할 수 있게 되니까 그 소리들의 가장 밑바닥에 무슨 울림, 마치 지부 먼 You got 방치에서 Batman. 울려 퍼지고 있는 듯한 기괴한 울림. 기괴한. 예, 마치 폭발 소리 같았습니다. 그 해적들도 갑자기 이상하다는 듯이 불안해했습니다. 심지어 그 중지의 작은 형님이라 불리는 자주차도 당황해한 것 같았습니다. 작은 형님? 너 확실하게 들은 거야? His name's Ricardo, by the way. Oh yeah, I've heard things about Ricardo. 허풍이 아니긴 했나 봐. That's gonna be the tough part. 분명 그렇게 말했습니다. 돈이 될 만한 놈들만 챙기고 돌아간다. 저건 오재앙 중 하나야. 이곳에 다다르기 전에 떠나야 우리. 하나 더 기억나는 건 팀장님입니다. Raven team leader. 제가 의식을 잃기 직전 팀장님이 The blank never forgets. 제 가슴팍에 자신의 사원증을 붙여주셨습니다. 그 해적들이 안 보는 틈을 타서. Welcome back, preacher. 그때는 이해가 안 됐었습니다. 그런데 지금 막내인 제 몸값을 높여서 I mean, yeah, sure. When I get to him, I can level him up. 목숨을 건질 확률을. When you're talking about Enclair, you're talking about the one I'm running right now, right? 시비 대원들은 전부 부상을 입거나 의식이 불명한 상태였고 I suck with the nicknames. I just know like the full ones, like the one who grips. 파일럿이 Well, I'm gonna keep it to like the level that I need to like. I try to keep it to the level of the thing I'm playing, and then if I need to go over, then I have the tickets to go over. I produced a piece of paper that's been folded over many times and handed it to Faust. 꼼꼼하게 적어 놓았습니다. 저들에게 들키지 않으려고 조금 은밀하게 숨겨 놓았는데. 잠깐만요. 그 제약 말인데요. 있을 텐데. Like Terraria? 흰색. 분명 흰색인데 생전 처음 보는 하얀 듯. 유사의 그 특이점 있지 않습니까? 굽쇠가 합쳐진. 그래. 저도 같이 가겠습니다. 어쩌면 지부 안내에도 도움이 될지도 모른다. LCCB와의 작전 동행은 예정되어 있던 사항이긴 합니다. 단테 어떻게 하실? Dot. But while I appreciate his offer, I decline. People that get involved with us often don't make it out in one piece. 동. 우리가 너 살려준 거야, 짜샤. 고맙습니다. 파일럿 씨는 LCA 팀이 도착할 때까지 대기하시다가 함께 역시 들은 대로 시계 째깍이는 소리밖에 들리지 않으십니까? 마음 넓으신 관리자님께서 직접 마음은 고마웠다고 말씀하셨다. 그럼 몸 조심하십시오. Timothy Chalamet shall live. 그럼 제가 얻을 건 얻었으니까. Ishmael was the first to leave the room. 조드 씨에게 안부 전해줘. 그때 저는 꼭 그러겠습니다. 파일럿군. 그래도 잘 견뎌. 이상 훈훈한 마무리네. Good guy, Yi-sung. 누군가는 이 말을 남겨줘야 할 것 같았어. 저희 팀원들이 막내라고 다
다들 엄청 챙겨주셨는데 어쩌면 Pilot's eyes, which had been welling up for a while, eventually broke down like a dam. Tears flowed down his cheeks to the ground. 우리가 꼭 구해 보이겠어. 네, 반드시 이번에야말로. 파일럿이가 전달하신 로보토미 지부의 변동 좌표를 확인해 보. What exactly are variable coordinates? 저희가 찾고 있는 로보토미 지부나 청새치 항구상 같이 규모가 큰 배들은 대우 등지 안의 대우수의 규칙에 대한 각 정보는 유사가 확보하여 그렇게 전달받은 부분적인 대우수의 정보를 토대로 자신들이 항구선의 경우는 많은 고객을 유치해야 하니까 그런 좌표를 수시로 선박들에게 전송하지만 그러면 로보토미 지부는 뭔가 보물섬 같은 거니까 분명 암암리의 좌표가 비싸게 거래되겠. 훌륭한 추측이네요. 게다가 변동 좌표는 그래서 호수를 항해하는 배는 대부분 호수 위에 위치하는 시설을 찾아가기 위해서. 와, 뭔가 어려운 말이지만 어쨌든 파일럿 유사가 관리하는 대우수를 넘어 그렇죠. 그렇다 해도 로보토미 지부는 유사. Gotcha. Let's get a move on. Isung and Sinclair nodded with determination while the other sinners followed suit and hurried on. Though I didn't catch a clear view. I think Ishmael nodded too. Can she stop being annoying? Please. Ice cream! We made our way past mountains of shipping containers and back to where we first docked. We saw Virgilius and Sharon on a bench, watching us approach. The latter of the two was clearly suffering from crushing boredom. 카론, 아이스크림 먹었어. 비리지 않았어? 비려? 카론, 그런 말 몰라. 생선을 핥는 느낌이라고 할. 노랑머리, 생선 핥아? 그런 취향? 카론, 덜덜. 다들 얼굴들이 죽상 무슨 일이 아니, 그것이 말이오. 우리가 약속 장소에 도착했는데. 같은 건 관심 없으니 무슨 정보를 얻었는지에 대해 황금 가지의 위치를 알아냈죠. 대호수 한가운데에 있는 로보토. 당연히 지부에 박혀 있겠지. 변동 좌표를 얻었습니다. 뭐, 당신은 고작 좌표뿐이라고 하겠지만. 아니, 그거면 충분하지. 칭찬을 Okay. 해주고 싶군. 어머나? 그리고 아, 네가 말하려는 게 뭔지 알아서 하지. 빠져 있어. 이스마엘, 아마 그때 진행한 면담으로는 마음. 당연하죠. 제 목적이 이 일 저 일 챙겨가면서 나아가려고 하는 모양새를. 진정해. 네 인생과 함께했던 이 관리자의 어깨가 적골이 난 것도 그건 뭐 의도하지 않았다는 건 알겠군. 만에 하나 그런 일. 왜 생각이 멀리까지 가지 못하는 거지? Virgilius is the Benson of this universe. 지금까지의 기행의 Get back to work or you're fired. 네가 안절부절 못하는 그 계약 조건, 자꾸 관리자의. 겨우 4번 겪은 일로 확신하는. 나는 그런 흐름을. 그렇게까지 말한다면 알겠어. 덧붙여 어쨌든 벌어진 일은 존재하기 때문에 얼마든지 저 길잡이의 말이 들어맞는. 혹시 아이스 Nah, he's not worried about money. It's Benson because he's like, he'll get super angry if you don't do your work. 아니요. 이 항구의 명물이라기에 궁금했건만. 이상 씨, 여러모로 고생이네. 알아주면 되었어. He's not gonna answer me anyway, but what were you two up to? 단테 씨가 물어봐도 의미가 없는 것에 대해 여쭤보시는군요. 저들에게 옮기라도 한 겁니까? If we had to do a regular show comparison, then Don Quixote's gotta be Muscle Man, and then
Ryoshu's has got to be skips. I don't know about the other ones. Ah, but maybe Don Quixote could be Hobbs. That's tough. 입장을 알리는 음악. Jolly good show. 아직 로보토미 지부까지 도착하려면 한참 남았는데 그냥 평소대로 눈 붙이는 편이 낫지 않겠어? 아니면 내가 교대해 줄게. 불침번에는 또 서질. Mr. Krabs, I have an idea. Gregor's yawn betrayed his confidence. Ishmael didn't care. She wasn't going to move from her station anyway. Ishmael looked like she was waiting for something to happen, or maybe she was deathly afraid of something. She did not, even for a second, leave the telescope, courtesy of Rain most likely, installed on the modified Mephistopheles. 좋은 자세군 물개. 경계의 실패는 부대의 몰락이니. I asked Otis her thoughts out of curiosity, but she simply replied that Virgilius had already acted upon the matter. If the executive manager would not take action, then that was that. She also explained that while she would not hesitate to clash with Ishmael again should the need arise, she would not continue this pointless tussle that only lowered their team's morale. I guess that's good enough. 하지만 아까처럼 그 뭐냐 그 대. Goofy ass sound effect. 전방에 Ishmael suddenly got up and hurried into the cabins as she noticed something through the telescope. 있기는 하군. 미안하게 됐다. 지원머리 또 드리프트를 보여주는 거야? 방향을 틀기에는 늦었어요. 저번 같은 건 안 돼요. 안개 생성기로 모습을 의도적으로 감추고 있다가 갑자기 나타났다. 우리 위치가 발각된 이상 어떻게 처리할지는. 저쪽 배로 넘어가게 허락해 주세요. Are you sure that boarding their ship would be the best course of action if we want to save her ship? 적어도 제 경험 안에서는. Okay, I'll leave it to you then. 계속 그렇게 현명해 주셨으면 좋겠네요. I sighed with relief, as she seemed to be going along with me for now. With that, I took a few steps back behind the other sinners and watched her. 작사를 꽂아서 배를 강제로 붙일 거예요. 한 명은 키를 잡고 신호에 맞춰서 꺾어야 해요. 엔진도. 어이 거기. 너는 여분 밧줄을 갖고. Ishmael's explanations were rapid and confident. Otis nodded along affirmatively. The other sinners were quick to follow their instructions. Watching Ishmael throw her razor-sharp harpoon towards the pirate ship, I started to feel that something was off. That they were, the sinners, working so well together like clockwork. But underneath all that, maybe all that mattered to them was their own goals. I was wondering if all the times I've spent thinking, hoping, and contemplating about our futures together were pointless. This thought lingered in my head for a while. Bro just wants friends. 나라면 인원들을 좀 더 후방에 배치하겠어. Okay, wait, where's Ishmael? Blue, okay. Let's put defense here if he's struggling. 조여목구를 달고 볼까? Jesus. Fish. Fish. All that for a juicy 12 damage. Yeah, it's so funny. Okay, I'm just gonna have to accept that she's gonna be struggling. 그 자식은 아직 살아 있을 거야. All that for 49 damage. Okay, well, he's dead.
효력사. 좋아. 계속하면 돼. Thanks for helping out. 여기 확대해봐. 상태가 안 좋군. 지금 공격에 들어가는 게 Yeah, we 유효하겠어. need yellow. Yeah, well, she has 2 yellows. We're good. We good. 불길 속으로 그 오물을 이 결투 단결만은 없겠지. 단결만은 없겠지. All right. I guess, yeah, we need yellow again there. All right. 당신 짝꿍은 본인의 승리일세. 일발 장전. 당신이라 고통 없어. Bro just had the punch once. 우린이었나요? 불타버렸나? All right. 완벽한 한 발을 위해 격발. Collateral. I would have done a power counter with them, but it's almost already over. 마무리. 본인의 승리일세. Hooray. 거반누님, 내가 뭘 했어? 돌아와서 모조리 불태울 거라고 했잖아. Thanks, Gregor. Okay. On to more battling. 돈키호테. 임무 시작. 패턴을 파악하는 게 중요해. 집중 Oh, 잃지 I guess the 말라고. reading is after. 그리고 일단 시작하면 What? 끝나기 전까지 Ishmael 가야 되는 is- 거지. Herb? No. No, okay, red. Okay. Okay. 언제까지 버티나 보자고. It's true. She's goaded. 그 오물을 떼어내주지. 다 죽어라. 일발 장전. Okay, stolen red. She does have a red. Okay, we're good. We're actually getting good luck with our Ishmael rolls today. Can't wait for that to change. 불길 속으로. 저런 사람을 영입해야 하는 건데. 사고가 물릴 재정 여유. 단결만은 없겠지. Nice hit.
I'm just gonna have to deal with it. 언제까지 버티나 보자고. 이 결투. 효력 계속 가면 되겠네. Okay. I wish I had more to say right now. It's just kind of going through the motions. GL. Yeah, I'm gonna need it. Ishmael. Red and red. Why is it dominating when I click on it? Stupid. 당신 짝해보면 Nah, I'm built different. I beat the Canto 4 hard one big first try. Back to flying. Enjoy your flying. 본인의 승리일세. 당신이다. 고통은 없어. 우리가 넘어갈 생각이었는데 우리가 좀 바빠서 말이야. 편올릴 생각보다는 바른 대로 말하는 게 신상에 좋을 거라. 어디서 왔냐? Or call them plonkers. 우리 부선장님을 건드리고도 멀쩡하게 돌아가는 놈들이 있을 수는 없지. 그건 우리 조직에 대한 수치다. 후크 선장이 너 거참 아름다운 의리네. 근데 혓바닥 놀리라고 누가? 그따위 협박이 잘도 먹. 끈질기네 이것들. 기껏 부선장을 살려줬더니 고마워하지도 않. 숨이 그 사람이 말한 게 이걸까? 아니야, 치라는 건. 뭐? 함께했던 동료들이 광기 어린 선동에 전부 개죽음 당해버리고. 그리고 Damn, bro. 꼬락서니 속에서도 Thank you, Dante. I appreciate it. Dante in the comments. 아이 기다려봐. 나를 살려주면 다 말해줄게. 손해보는 장사는 아니잖아. 나. 아 그렇지. 이런 의미도 없는 뻔한 말을. 방금 저게 마지막이었죠? 다시 배로 복귀하면 되겠어. The ship was still as death. Its sails fluttered a forlorn dance in the wind. 거봐 눈이. 내가 뭘 했어? 돌아와서 모조리 불태울 거라고 했잖아. Gregor just keeps clutching up, I guess. What is the scary one I gotta be keep in mind for? What's the number? 5 what? 자, 판 돌아갑니다. So something's been bothering me. Wasn't it weird how they all seemed so certain that if we kept going this way, we'd run into some other huge disaster? 특기할 점은 아닙니다. 관리. I mean, it's fine. I'll see it when I see it, but it's just, I don't know. I was curious. 그것보다 특이했던 것은
저들의 배끼리의 충돌을 대비한 것 아닌가? 해상 근접전에서는 그런 일이 충각을 노렸다기에는 위치가 배 바닥에 중점적으로 몰려 있었고 부식의 정도를 보았을 때 배 밑바닥을 보았다고? 가까우니 맑아서 보였다. 밑에서 무언가가 올라오려는 걸. 아니 배 바닥을 향해 돌진하는 물고기는 상상. 별거 아닐 수도 있잖아. 해적들은 미신 같은 거 잘 믿는다며. 그런 장... 파우스트 씨, 알고 있는 거 없어? 관련된 정보는 아직 호수의 규칙을 유념하며 나아가는 것이 Thus continued our journey to the Lobotomy Corp branch with the variable coordinates pilot gave us. Paranoia of the unknown weighing heavily on our shoulders. After an indeterminate amount of time, 오티스? 뭐? Otis, who was looking out ahead from the bow of the ship, whipped around. Whatever Faust said seemed to hit her unexpectedly. 어이, 몇십 분 전만 해도 이 구역을 직선으로 예측했던 속도에 도달하지 못했습니다. 그게 이번 구역의 빌어먹을 규칙인가? 맞습니다. 해적과의 전투가 빠르게 끝마쳐지긴 했지만 시간이 지체되었던 건 다르지 않... 여기서 안내대로라면 약... Otis bit her lip with discontent before suddenly turning in my direction. 관리자님, 이번 작전의 속도를 증진하는 것과 더불어 적어도 3일이라는 시간을 지체한 후까지. Well, what's the plan? With that, Otis slowly raised the acceleration lever. 뭐라고요? 제정신인가요? 파도가 올 것이라는 걸 미리 알고 5:30, we might get to that today. 파도에 대해서는 나도 들은 것들이 있다 물게. 모를 줄 알았나? 그야 당연하죠. 하지만 그건 하지만 이겨냈던 거지? 심지어 지금처럼 무한한 목숨이 아니던 더불어 작전 속도의 단축과 관리자님. 이스마일, 너는 우리가 지지부진하던 게 영 마음에 들지 않았던? Instead of responding to Otis's sarcastic remark, Ishmael squinted in the direction that the boat was speeding in. 물결, 냄새, 속도, 색깔. 회전 중인 흐리고 비린 청색 호수. 그게 우리가 되지 않으면 될 뿐이다. 만일 Otis finally decides to do something besides glazing. 돌아와도 되잖아요. 그렇지 않나요? 3 tickets for 10 extractions? Honestly, I'd just save them, right? I mean, I don't know. I guess it depends on if she fits your team. I'm not the one to ask. I don't know much about this shit. 다시 돌아간다고요? 이 호수에는 왔던 길로 되돌아간다는 개념이 없다. 어떻게 할까요, 단테? Let's try following Otis's plan. 네. Hi, Buttums 구역의 Morgan. 경계를 넘어 지정한 호수로 갑니다. 맙소사. 오티스 씨. As soon as those words left Ishmael's mouth, there was a flash in the sky. Unfortunate. Thunder? 몰아치네요. 태풍의 눈깔 아니다. Wait, but the sky was clear just moments ago. How could this? 이미 파도가 밀려왔다는 거예요. 재미있는 볼거리였어. 결혼 슬슬 그 What the fuck? 사용해 볼까? CGI? 버티기 모드 전환. The budget went up. That's when the reality began to sink in. What happens to, and what will happen to everyone and everything that entered this lake without preparation for what's to come. What should we do now, Ishmael? 대호수에 처음 항해를 시작하는 풋내기 선원이라면 만약 네가 어떤 파도가 일지 모르는 호수 속에 갇히게 된다면 A colossal wave rises to its crest before us. 조금이라도 늦게 돼지고 싶다면 그건 너의 항해 실력과 말리까지 Oh, 되는 okay. 길잡이 실력으로 동료들 간의 끝 많은 이들이 이것을 견디지 못하고 뭐예요? 뭐가 기어 올라오고 있는 거예요? Nah, I'd win. 어떠한 혼돈과 떨림에도 제정신을 유지할 수 있는 너의 의지를 믿어야 한다. 고작 호수가 너 따위에 잠잠해질지는 모르겠지.
Hello. 임무 시작. Oh, okay. Well, are we in a focus battle now? Okay, no, we're not. This seems like the perfect time to be in a focus battle, but whatever, man. Okay, Ishmael, we're at red. Okay. 당신 짝패군요. 그 오물을 떼어내주지. 다 죽어라. 효력사. 계속하면 되겠네. Yeah, they're cool. I was joking, just that the budget finally went up. Got red for Ishmael, yep. 불길 속으로. 본인의 승리일세. 남길만은 없겠지. 결정 영화. Fish. 발톱새와. 버러지 같은 놈들. 괜찮아. 상처는 찢었으니까. 일발 장전. 일발 장전. 좋아. 우리는요? 주먹과 피. 코코. Youch. Are we still on red? We still are. Oh my god, dude. One of my characters is staggered. Literally 1924, bro. 발톱새와. 저런 사람을 영입해야 하는 건데 말이지. Bro dead. 사무실 직원을 거물릴 재정 여력이 없고 He is. It's so bad. It's so sad. 우린이었나요? We win. Hooray. 저것을 대체 무엇으로 불러야 할지도 호수 밑에 사는 정체불명의 것들은 고래라는 이름으로 불리죠. 그 안에서 구멍 손바닥 고래. 정말이지 마주치고 싶지 않은 고래연. One of the whales they were talking about at Ucorp? Oh, my mic's starting to fade out, I think. 인어가 이렇게 애를 습격해서 공격하기도 하나요? 그리고 인어라. 어릴 때 형이 인어가 그렇게 무섭다며 자기 전에 겁을 주곤 했었는데. 그러니까 이런 것들을 잡아서 향수인지 뭔지를 만든단 말이야? 베르, 이번에야말로 좀 도와주지. 잊었어? 저 양반 K사에서 우리가 묵사발 당하고 있었을 때도 눈 하나 찌푸리고 구경하고 있었잖아. 아, 간간히 멀리서 손까지 흔들어주기도 했어요. 아마 제 손목이 부러지고 있었을 때라 손을 흔들어드리진 못했지만요. 물론 나라고 메피스토펠레스가 침몰할 때까지 손해가 나설 때는 딱 너희가 모조리 전멸당하고 적들이 관리자의 머리를 박살낸 뒤 Are you serious right now? 폐사의 귀한 자원을
제가 눈앞에서 가만히 뺏길 수 그러니 아쉽게도 내가 나서는 장면은 The Otis ID? 너희가 죽은 그 이후에야 Are you talking about the one I'm running right now? Broad Julius strikes again. Screw that. 길잡이 씨, 실력 좋다는 거 좀 부풀려진 게 아니었을까? 그것은 그건 Two previous victims of Virgilius interjected, albeit in hollow voices, to rebut Radia's rather dangerous remark. 그러니 저것들을 마저 쓸어버리던 거봐 누님. 내가 뭘 했어? Saved her, 돌아와서 모조리 불태울 거라고 했잖아. Oh, one more before we have to use a box. 자, 판 돌아갑니다. 나라면 인원들을 좀 더 후방에 배치하겠어. 아니 I needed a Ryoshu ID, but I have to wait to shard it. 응원하라고 Damn. 쓰여 있는데? Color we have is Ishmael. Yellow, shitty one, but at least we have one yellow to work with. 조여 먹구를 달고 볼까? 그 오물을 떼어내주지. 효력사. But we don't, you don't always have to try to change drive skills to enemies to attack them directly. 적합한 판단이었어. 덮어놓고 Wait, 공격하는 what? 것보단 적을 잘 관찰하는 게 중요하지. I don't think that's true. Yeah, that's what I figured. I was like, yeah, no, it's for focus battle. Like, I was so confused. Yeah. It's okay. Be nice. Both systems together would be madness. 사무실 직원을 Oh, 위해 unlucky. 재정 여행에 넣고 Yeah, I don't have a yellow. Well, is what it is. 불길 속으로. It's fine. I'm a bit dumb, anyways. 긍정적인 신호다. It balances out. 마음은 놓지 말고. Knowing me, it'll be Canto 7 and I'll forget how to do like basic shit. Okay, wait, what color is Ishmael? Yellow again? Okay. Just whether you feel like it or not. The only thing I don't do is I try not to use supports because I feel like it'll trivialize the game. But otherwise, if you just want to give advice, feel free. Hi, Ishmael.
You know, at least that one did 44 damage this time, not 12. Okay, it's one guy. I think we can win right here. Let me just make sure that the Ishmael ones are right. Yeah, it is. Yeah, I don't... Of course, Limbus only use these again. That's so fair. Yeah, I don't mind, as long as people are annoying about it. Yeah, me too. I thought it was gonna be. I thought we'd have to attack him. Okay, yellow. You have a yellow. Oh, you're just gonna have to struggle, I guess. Damn. They fucked him up. 문득 궁금한 건데 내가 만약에 저렇게 강한 걸 맞고 Hey, yellow. 떨어지면 어쩔 거야? 두고 가야지. And now everything else just choose, I guess, whatever. You read the passive mermaids, you know they're indirectly fighting. Oh, okay. Well, I think we can just do this. Yeah. Oh my god, it never ends. Dude, part of me just wants to hit Rain Rape because look how many things there are here. Does Gregor have a recharge? I think we'll give him a recharge here. Yeah. Well, for some reason, I guess changing this it got rid of the rest of them, so whatever. Hopeless and struggling. You know what? You have an ego. Let's just use that. Let's just use that and hope for the best. Up by Honglu's face ego, it makes it worse. That's funny. Like that image of the cow with the illusion of choice. And it's like win rate button versus damage button. It just leads to the same area anyway. Dude. I'm just doing it, bro.
longest battle of all time, bro. 쓰러져? 맞대거리던 새끼. 30 mermaids and mirror dungeon jump scare. 좋아. 코이코이. 헛. 3코. 올인이었나요? Finally. I gotta get out of here. 이제 그럼 이것이 마지막이겠네요. There was something off about those mermaids that crawled out of that whale. A feeling not so different from looking at an abnormality or a distortion. Mermaids. Were they human ones? 제 설명이 부족했겠네요. 단순히 밑바닥에 산다고 해서 고래라는 이름이 붙여지지 호수에서 인간을 숙주로 삼는 모든 것들 고래가 인어들을 낳는 거죠. And where do the mermaids come from? 파도에 밀려온 고래에 먹힌 거예요. 알겠죠? 어쩌면 관리자님 I see now. The waves will be unrelenting, unabating. And Ishmael, who'd already weathered and braved these endless crashing waves, starting to snap, strand by strand. 내게는 반드시 이뤄야 할 그걸 방해하는 것들은 곤두박질 치면서 부서지는 한이 있더라도 집념과 투쟁심, 모험을 본격적인 항의는 지금부터 Oh, okay. Okay. It's like that one balloons map. 명하는 것이라면 탄원은 어디든 무엇이든 누구든 관통해냅니다. The one that's like you can like 사랑하는 go to 사람이지. sleep and play and get to around 400. Tom Cruise party? I think that I'm Tom Cruise. 호수를 바라볼 때마다 늘 일렁이는 모습의 내가 보여. 호수가 아무리 달라져도 물 위에 비친 내 모습은 I happened upon Ishmael's musings around the time we were on our way to the elusive Lobotomy Corp branch of the Great Lake. It had been a while since our last disastrous incident. 호수에 비춰온 뒤틀린 모습들이 Even from a distance, it was evident that Ishmael was gazing down at her own reflection in the water. I rested my wandering feet and decided to watch her for a moment. I wanted to see what Ishmael was looking at together. 손에 피가 맺혔었지. 수돗물이 들어가서 쓰라렸고 당장이라도 그걸 넣지 않으면 잡아올 수 없었어. 나는 무엇을 넣고 싶지 않았던 걸까? Exclamation point. 관리자님, 와보셔야겠습니다. 다음 좌표에 가까워진 것 같습니다. Go back to the... Oh, that's funny. Okay. 저도 보죠. Ishmael woke from her introspection and straightened herself. She strode towards us. 앞에는 뭐가 있죠? 눈앞에 보이는 것과 레이더상에 잡히는 것은 한 척의 배뿐이다. It makes sense. It's to kind of give you the premise of the game that you like you're supposed to revive everybody. 그리고 이번 호수에서의 대기는 3시간인 듯하다. 다음 호수로 갈 때까지 Bro, think he's the 3시간을 almanac. 기다려야 하는데. 관리자님이 요전번처럼 파도에 맞서게 허락만 해주신다면 그럴 필요. No, Otis. Losses were worse than I anticipated. I remember what Ishmael said. We were extremely lucky the waves that came for us was a relatively manageable one. 명령하신 대로 따르겠습니다.
Thanks to Otis, we quickly abandoned the idea. The sinners I could observe this new vessel with somewhat lighter hearts. 다행히 해적선으로 보이지는 않아요. 저거는 미니 크로스가 아니지 않소? 파티베요, 파티베. Even from this distance, I could see the colorful balloons and banners decorating the ship. 난 파티가 정말 좋소. Thanks, Don. 거기서는 모두가 나처럼 큰 소리로 소리 지르고 뛰어다녀도 혼날 걱정 없으니 얼마나 신나워. 베르, 애를 얼마나 구박했으면 이렇게... 저런 데에서는 보통 특산물 요리도 내놓을 텐데. Raja and Don Quixote both shot twinkling glances in my direction, then at Virgilius, then back at me. Virgilius shrugged. Whatever we decided to do here was none of his business. Well, maybe they can tell us something about the nearby Lobotomy Corp branch. Maybe they know something about the LCCB agents. Okay. Don Quixote was rhythmically swaying her shoulders. Maybe she's trying to imitate the Marlin dance she glimpsed back at the club. The faintly blaring music was the only response from the ship. 이 음악 때문에 안 들릴 수도 있겠어. 요새 음악은 지나치게 시끄러워서 건너가서 물어보고 그렇게 빠르겠어. I guess we can quickly stop by and ask them a few questions. We had 3 hours to kill anyway. Might as well make ourselves useful and collect some intel. Ishmael shot a glance at Virgilius before staring at the floor wordlessly. 저 배가 누구의 배인지 어떤 일을 겪은 배였는지를 정확히 모르는데 건너가죠. 저거는 또 갑자기 오티스나 할 법한 말을 하네. I'm gonna probably watch it in like the 15th, so not next week, like the week after. I've seen things about it. That's all I'll say. 이렇게 하기로 했을 뿐이에요. It's just the attitude I decided to adopt. 이제 이 보트를 사용할 수 있게 되었군요. 이건 구명조끼나 튜브는 안 넣어도 될까요? By the time all 13 of us squeezed our way in, the skiff was absolutely packed and precariously swaying. Some sinners' faces darkened with concern. I watched the first FNAF movie. I thought it was a bad movie, but it was like bad in a funny way. I hope FNAF 2 is either a good movie or one that's also funny bad. The worst thing you can be in a movie is boring bad. Don't worry, guys. Even if you all drown, I'll bring you guys right back. All right is right. Just kidding. Minecraft wasn't funny because it was trying too hard. Like, it was trying to be funny because it knew it wasn't good. Like, when they said unalive, bro, I had to pause the movie and walk out the room for like a minute. In a manner that was extremely out of character, Virgilius waved to us. Does he know something that we don't? Oh yeah, it's bad, but like, I don't know. Like something like The Happening, right? That movie is freaking hilarious because it is like earnest in thinking that it's a good movie, but it's like really funny bad. But Minecraft is just like, they realized it's a bad movie, so they just like leaned into, oh, we're like ironically bad. I'm like, well, that just makes it less funny, in my opinion. I just don't see anyone on the deck. 기다려 보시오. 내가 배에 있는 힘껏 숨을 불어담아 소리를. 야, 파임마! 그런데 이런 선상 파티 같은 건 우리가 막 들어와도 괜찮은 거야? 그 뭐냐? 응? 초대장도 없을 텐데. I thought the ending bit of the Minecraft movie was funny, where with the knife. That was funny. That's literally the only funny thing I remember from that movie. 버티고 나발이고 목표는 정보 수집이에요.
헛짓거리하면 놓고 갈 겁니다. 여기 진짜 좋아 보이긴 하. Numerous liquor bottles and half-eaten food were strewn about haphazardly all about the deck. 바로 직전까지 이 자리에서 파티를 벌이. 안쪽에 불이 켜져 있어. 잽싸게 가보고 오리라. Don Quixote, running on sheer excitement for a party, scuttled to the cabin. 시끄러운 게 하나 사라졌네. Heathcliff slammed his fist into the loudspeaker that had been blaring music this entire time. 이제야 살 것 같네. 귀 터. I decided to remain silent. The music was pretty loud. 음악이 꺼지니까. Yeah, I watched it on Discord with my friends. 그러고 보니 지금 상황과 비슷한 이야기가 생각나네요. 유모가 해준 옛날 이야기가 있었는데. Dude, I went to the DMV when that movie came out, and like they were all like showing each other on their phone, like being like, "Did you guys see that? Like somebody brought like a chicken to the Minecraft movie." It really was surreal. Don Quixote returns with a dumbfounded expression on her face. 없어. 뭐가? 음식? 술? 아니면 둘 다? 없었어. 그저 불만 켜져 있었다는 것이. 방금까지 파티가 있었던 게 자명한데 사람 하나 없다는 게 The music 말이 made them 된다고 lose 보나? control. 진짜요? 뭐 숨바꼭질이라도. 이런 모임에 모일 만한 사람들이 그럴 거라고는 상상이잖아. 그럼 사라졌다는 건가요? 다른 가능성을 둔다면 배에 창고가 있겠다. 그런데 파티를 하던 사람들이 이 모든 음식과 술을 내버려두고 좁은 아, 네, 딱 이런 이야기였어요. 성대한 잔치를 한다는 초대장을 받고 어떤 저택에 들어갔는데 아무도. 저희 노래나 다시 틀까요? 라디오 작살냈는데? 이게 파도에 당했던 배라면 당장. 그런데 열려 있는 어떤 방에서 자꾸 쿵 들어가 보았더니 사람들이 두 팔을 편 채로 시체같이 뻣뻣하게 껑충껑충 튀어오르면서. 저는 창고를 확인해보고 와야겠어요. 싱클레어 군, 왜 그렇게 손바닥에 흥건하오? 체질이에요. Okay. Nicola hurriedly left the room in search of the shift storage. 추는 춤이 한때 유행 중이었다는 이야기였습니다. 춤이라는 건 정말이지. 별 이야기도 아니었잖아. 괜히 기대하게 만들고 말이야. 본인은 틀림없이 다시 살아 움직이는 시체의 이야기일 거로 생각했수만 괜히 애 겁주기는. 꼬맹이는 어디로 도망간 거야? I'll go find Sinclair. Well, we have just enough energy, which is nice. 단피가 I 떨어지면 think we'll play up to 5:30. See if we can beat it today. It's pretty dark in here. The hallway to the storage was significantly narrower than the party deck. I had nothing but faint, occasionally flashing lights to guide me through this dark hallway. I decided to proceed carefully. Seriously, this place is way creepier than wherever Honglu was going with his story. Sinclair? You there? I wasn't sure I can't read. I wasn't sure where these water droplets were falling from. They were really getting on my nerves. I don't see anything here. Not that I could in this dark, even if there were. All I see is a very faint ray of light and... Sinclair? And Sinclair. It seemed to me that he'd been standing here for a good while. Exactly how long, I wasn't sure. Sinclair stood there, still like death. He looked up. What are you looking at? Now that I'm in here, I noticed that there was something funny about the ray of light. I assumed that the light I saw was from a lamp or something, but no, it was just there, surrounding the general area where Sinclair stood. There was no light source. So the light's shining from the outside, maybe? No, that doesn't make sense either. We're deep in the ship's storage, a big metal box, with no opening for even a single strand of natural light. Besides, it's nighttime.
This is getting more and more bizarre by the second. Where is this light coming from? Exclamation point. Sinclair, we gotta get out of here. Run now. Come on. Fear the unknown intensifies. But I saw defied every bit of common sense I had accumulated over the journey. I had to get Sinclair out of there. I snatched and tugged his limp wrist. Come on, wake up. That seemed to have done the trick. Sinclair suddenly snapped back to reality and began screaming. He bolted out of the room. 아이씨, 뭐야? 넌 또 왜 그렇게 소리를? 공중의 사람이 공중의 사람이 공중의 사람이 공중의 사람이. 이거 진짜 무서워졌는데. 사람 일리가 없죠. 그럼 네, 설명할 시간이 있나요? 당장 무기 들어요. Thank you, Sinclair. 나라면 인원들을 좀 더 후방에 배치하겠어. Okay, red. 아니 뭔 전략 분석을 하고 있어? 응원하라고 쓰여 있는데? 완벽한 한 발을 위해. 사람을 영입해야 하는 건데. 아까는 대단했어. 한 사람이 낼 수 있는 일격으로서는 감탄할 수준이야. You rating him in a mirror dungeon because of the background music to 0. Yeah, valid. I mean, if you're just like mindlessly grinding, put on a YouTube video in the background, that kind of makes sense. 완벽한 한 발을 위해. 그 오물을 떼어내주지. 다 죽어라. 단결만은 없겠지. 완벽한 한 발을 위해. Shoot or shoot. Nice go at her. 계속하면 되겠네. 불타버렸나? So many enemies, man. Or nine, I already reached the point where ego's useless. My skills roll higher than most of them. Damn. Well, I guess that is a good thing. Makes it a lot simpler. You can just drag the skills instead of having to worry about ego management and stuff. Then, gulp. 오, 적합한 판단이었어. 덮어놓고 공격하는 것보다 적을 잘 관찰하는 게 중요하지. Welcome on pose and hope to God you reach stagger. Yeah. Where's it? Still on red. 조여목구를 달궈볼까? 하! 헷!
사물. 앵화. 놈 쪼한 같다. 남길만은 없겠지. 본인의 승리일세. Let's be all burn until it's emotional at you. Hey, you know, I just know the Ishmael's good, so, and then everyone else is like burned, so. Well, I don't want to use that. One box. I'm gonna bring it up. 불로 정화하고 깨끗한 세계를 세우라. 나라면 인원들을 좀 더 후방에 배치하겠어. 아니 뭔 전략 분석을 하고 있어? 응원하라고 쓰여 있는데? Blue for Ishmael. Okay. 사물. 앵화. 자. 완벽하게 오늘 다 죽어라. 저런 사람을 영입해야 건데. 사무실 직원들 대상 여유는 없고. He's a secret ally that kills your team if you didn't know. That's interesting. 당신 짝패군무. 다 죽어라. 당신 고통 없어. 떨어지 같은 놈들. 남길만은 좋겠지. 계속하면 되겠네. 불타버렸나. Guild chaining ASMR? Yeah. Hey, people told me make an ASMR channel. Here you go. Just not what you expected. 접세와. 당신을 인도해주진 못해도 따뜻하게 안아줄 수는 있어요. Be nice to Mercel. They were the first person to show up in the stream. 삼코. 결정 영화. 여기 확대해봐. I think we can just win right here. 접세와. 지금 공격에 들어가는 게 유효하겠어. Maybe I should do a tier list of all the characters. Maybe that's an idea.
So, they were mermaids. 아마 파티에 너무 열중한 나머지 규칙을 지키는 걸 잊어버렸겠죠. So they ended up getting devoured by a whale. And this deserted ship is the aftermath. 우리 배가 규칙을 어기지 않았어도 규칙을 어겨 파도에 덮쳐진 다른 배와 얽힌다면 어떤 파도냐에 따라서 덩달아서 피해를 볼 수 있어요. Their single lapse of judgment led to this chilling catastrophe. I remembered Ishmael looking into the lake, muttering to herself. I also remembered the rough, biting words she threw at us. This was the reality of the great wake that Ishmael survived before joining us. A place where even the smallest mistake can mean total annihilation. A place where one must struggle endlessly to survive the terrible unknown. So this was the kind of path Ishmael sailed before joining us. If only I'd known, maybe I could be more understanding of her. Hi, John. I'm going back to my quarrel with Ishmael back at the boatworks. I can't stop thinking about it. 내려온 인어들은 처리했지만 시간을 지체한다면 저것이 이제 Yo, 우리를 Carmen. 노리려 들 것이다. Let's take a look. Let's have a look. I'm working towards it. I think that's probably where we'll end stream today on Ricardo. 파티는 끝났다. 복귀하도록 하지. We left the cruise ship as fast as we could. After an indeterminate amount of time. So we didn't find anything. I made the wrong call. Shouldn't have made such a rash decision. 됐어요. 살아남았으면. And that was that. Ishmael didn't say more. 그래도 물자는 더 챙길 수 있었어. 어이, 레이더 상에 아까는 잡히지 않았던 커다란 것이 잡힌다. 좌표의 중앙과 현저히 가깝네요. 그렇다면 이 점이 21구의 로보토미 지부겠군. 잠깐 밖에서 바람 좀 쐬고. Ishmael slowly returned to the spot by the ship's railing where she stood muttering to herself. For a moment, I wondered if I should follow her like I did earlier, but maybe she just wanted some time alone to think about things, so I decided to leave her be. 정신 꽉 잡아. 자꾸 감정을 내비쳐서는 안 돼. 내 단 하나의 목표를 이루기로 했잖아. 작사를 그렇게 갈아냈는데 더 차가워지고 나에게는 꼭 이루어야 할 목표가 있고 그걸 방해하는 것들, 방해가 될 만한 것들은 Okay. 거봐 누니. 내가 뭘 했어? 돌아와서 모조리 불태울 거라고 했잖아. Thank you, Gregor. What are your favorite cantos? I answered this earlier, but probably Canto 3 so far. The Calamity. 저거겠군. Our room with Mephistopheles. I'm in my room and Mephistopheles yapping about myself. 우리의 목적지 유사 로보토미 지부. 파일럿 씨가 말씀하신 생존자분들 안전하게 계실까요? 살 수 있는 시간은 충분하오. 별일이 없었다면. As Sinclair and Nissan shared their thoughts, a large structure loomed ever closer, out of mist and into our line of sight. 오, 그리 피하군. Dude, they're in the water where if you go in it in Fortnite, like it gives you like a dash, and you get like 3 skulls around you. Every center, save for Yoshu, froze. 그러니까 저게 로보토미 지부. 좌표 범위에서 한없이 중앙에 가까울 뿐더러 전달받은 정보와 크기감이 일치하는 것을 보아서는 그렇습니다. The sight was enough to shut everyone up. To hope that there may be any survivors in this structure was far too optimistic a notion for what appeared before us. 흰 물체들의 사이로 로보토미 코퍼레이션의 문양을 확인할 수 있다. 그럼 진짜로 저게 Only the smeared logo of the Lobotomy Corp branch glistened among mounds of pallid, blasphemous white. This was the undeniable reality we found ourselves in. 대체 무슨 일을 겪으면 저런 꼴이 될 수 있는 거야? 파일럿 씨의 이야기대로라면
쌍갈고리 해적단원들이 이곳을 떠나 재앙이 오고 있다였었나요? I feel like Canto 4 could have been really good if there just wasn't so much filler. And you know what's funny? They announced like a thing to get rid of the filler like a week after I finished it. 우리가 일을 시작한 지 얼마 되지 않았을 적의 일이 생각나는구려. They had to wait for me to go through it first. 조직이 들러붙은 분위기가. 기사 지부 때? 당시에는 배신자가 있었던 것뿐이다. 이번 상황과 비교하기에는 상황은 더 심하면 심해지 덜하지는 않을 것 같은데. 그럼 파일럿 씨의 동료분들은 Yeah, as long as you're not at 100,000, I think you're good. 인어가 되진 No, there's probably the dungeon. I think they just like made like a more streamlined path, so you don't have to do like as many of the filler like battles along the way. I think, but if you want to get like all the rewards from it, you have to still do the whole thing. So the Calamity that the pilot mentioned didn't destroy the Lobotomy Corp branch. Transform this place into something uncanny. What? Something so grotesque that total obliteration would have been preferable to whatever happened here. 세상에는 다양한 형태의 재앙이 있기 마련이니까. 이 대호수에서는 5가지 재앙이 존재한다. 무슨 뜻이요? 뜻은 차차 알게 될 거다. 재앙은 아무리 조심하고 피하려 해도 찾아오는 법이에요. 지금은 그 재앙이 남기고 간 지옥 속으로 직접 너를 저어 들어갈 시간이군. That's funny. 로보토미 지부는 바로 옆 호수니 쪽배를 만일의 상황을 대비해. Isn't that exactly why you should be coming with us? 저 양반 수업을 누가 알겠어? After some quick tinkering from Faust, the skiff tied to the side of Mephistopheles began its slow descent. The same skiff we used to get to the cruise ship. 이 배는 여러모로 자주 쓰게 되네요. 조망만 해서 아까도 그랬지만 영 무섭지 않단 That's 말이지. funny. Small engine on the skiff revved gently, and our short, sputtering journey to the Lobotomy Corp branch began. 호수에는 원래 안개가 많이 끼나요? 아까 주의하는 것이 좋겠어. 안개 속에서 갑작스레 나타나는 것은 무엇이? There's a growing sense of trepidation among the sailors. We climbed the pale membrane enveloped stairs leading up to the Lobotomy Corp branch. 어때 단테? 황금까지 느껴져? Not yet. 확실해? Roger was visibly disappointed. Maybe she was half hoping I'd tell her that the golden bow wasn't here, so we should turn around and head back to Mephistopheles. 이런데 올 때마다 내가 유난 떠는 것 같긴 하지만 I got a bad feeling about this. Closer we got to the entrance, more reluctant the sinner's gates began. As though they were growing increasingly wary that some unseen enemy could ambush them at any second. 뭐 하자는 거죠? 안 갈 건가요? 너는 아무렇지 않은 거야? 우리가 느끼는 이 감각, 오히려 너같이 호수에 익숙한 사람이라면 더 강하게 느끼곤 하지 않아? 그래서 안 갈 건가요? 야, 안 갈 사람은 여기에서 기다리던가요. 아저씨, 한참 전부터 저 자식은 말이 안 통했었는데 좀 협조적으로 바뀐 것 같아서 착각이었나? 가긴 가야지. Ishmael appeared to be the only sinner uninterested in the golden bow. I didn't even know there was mods for Limbus. I mean, I'm playing on PC, but I didn't even know. Golden Bow, the unfathomable, bold, bone-chilling horrors of the lake. I was starting to believe that she considered all of that nothing but obstacles between her and her mission. 건물 전체를 덮고 있는 이 흰색 점막 같은 건 무엇이요? I don't think we should answer that question, Isang. 곰팡이 같은 걸까요? 균류라고 하기에는 다른 특징들을 지녀야 할 터. 내가 보아도 균류의 형 살아있는 생체 조직으로 보이는군. 혈관이 마구잡이로 생긴 것 같은 느낌. 어이가 없군. 이렇게 못들이 많나. Wow. 무슨 의미지?
혼돈에서 피어난 작품에 패턴이 있을 거라고 보나? 전체를 봐라, 멍청. 전체를 생각한다면 이렇게 필요치 않은 담론으로 힘만 빼는 것이 더 불필요해 보이는구나. You're cooked, buddy. You're living up to your name. Laggy boy. 그대들도 멈출 생각은 아니지 않은가? Alright. Oh, we gotta level up finally. 99 of these, bro. Use some of these. Never gonna use these. Level up and Claire. I mean, I'm leveling up everybody to 36. There we go. All right. 돌아갑니다. The uncutie had stopped dead in her tracks. She was looking blankly at a section of the wall. 흥미로운 거라도 발견한 거야, 꼬맹이? 여기 벽에 사람이 들어있어. 모형 아니야? 모형이 이렇게나 생동감을 가질 수 있다면 참, 이보시오! 괜찮은 것인가? 대체 거기에 말을 왜 거는 거야? 이것 보시오! 이자! 진짜 나 이렇게 소화 안 되는 기분 느끼는 거 오랜만. 이보게들 꺼내줘야지 않겠소? 살아있잖소! 그러고 싶어도 이미 늦은 것 같기도 하네요. 잘라내지 않고서 꺼내놓을 방법이 있나 싶은데. 뭐라? 한두 번 보는 경험도 아니지 이제는. 단단히 벽에 박혀 있다. 일반적인 힘으로는 분리조차도 어렵다. 하지만 일반적이지 않은 힘으로는 반드시 이들의 형체. 용서할 수 없는 악의 소행이로군. 억지로 쑤셔넣은 흔적은 없어 보이. 아주 자연스럽게 전시되어 있군. 이번에야말로 구할 수 있을 거라고. Unlike the other sinners, Ishmael didn't even spare a glance to those that were trapped in the walls. 관리자님, 저것들을 쳐다보고 있다고 방금 가져. I guess there's nothing we can do for them. Still, 저는 누누이 말했어요. 이곳에선 호수의 규칙을 신경 쓰지 않아. you're not in charge, bitch. 좀 더 느긋하게 가도. 둘러봐도 역시 아무도 없는 게 확실할 테니까요. 여기 있지 않은가? 살아있는 척하는 것들이잖아요. 하면 이건 아무리 봐도 그것이고 그것이 지나간 자리에 뭘 그것은 순식간에 모든 걸 집어삼키고 그렇게 토해내는 것은 웃기잖아요. 그렇게 뱉어낼 거라면 왜 마주하는 온갖 것을 다 삼키려고 하는지조차. Are you talking about that same whale you mentioned before? 그 어떤 모험담에도 그런 어마무시한 고래에 대한 이야기는 없어. 그러게 준비가 더 필요하다고 말할 때 듣지 그랬어요. You're saying that the whale you met devoured this building? 네, How can you be sure of that? 그 고래가 지나온 모든 길은 지금처럼 거수자 발견. 환상체일까요?
여기가 로보토미 지부인 만큼 그래, 차라리 환상체라고 생각하고. 잠깐만요. 뭐지? 이 안에 인간은 남아있을 리 없... 그래서 더 놀라워서 그래요. 어이! Ishmael, you shouldn't be getting so close to. Ishmael strides towards the figure. 이스마엘 씨가 뭔가 환상체 같은 정신... 그런 징후는 없었다. 저자의 눈빛은 지극히 평소와 같다. Closer Ishmael gets, the more the figure's body is taken over by the pallid off-white membrane. The voice grows increasingly incoherent. 말도 안 돼. 분명 방금까지 Ishmael, 살았잖아요. 분명 Ishmael, you have to get away from. 이럴 리가 없어. 내가 알고 있는 게 지금은 감정의 동요가 발생했다. Damn it, Ishmael. I could have asked one of the sinners to stop her, but before I even realized what I was doing, I was running towards Ishmael. I think it was guilt that pushed me to act. Guilt that I may have played a part in driving Ishmael to this point. 단테. But guilt can sometimes help. Figure's face shifted again when I approached Ishmael. The white membrane covering their face began to withdraw, as though an unseen force is peeling it off the skin. The mouth didn't come back, but the eyes that looked at us were unmistakably human-shaped. They were blinking with effort. 되돌아왔어. 관리자님이 가까이 다가가니까 사라졌어요. 황금 가지에 의한 중화작용으로 보이는군요. Faust approached us. 단테 씨의 머릿속에 있는 그 황금 가지의 조각은 미력할지라도 The figure, whose mouth was still wrapped under a pallid membrane, blinks wearily, as though they can understand what we were saying. 중화요? 아니, 그럼 황금 가지가 있으면 이 인어가 지금 다시 사람으로도 충분한 검증은 가능성만이라도. Though it was curt, I've never heard such intense desperation in her voice before. 네. 적어도 이곳을 먹고 지나갔다고 추정돼. 관리자 꾸역꾸역 밀어넣으려고 노력했던 그날이 자꾸만 눈앞에서 그려지잖아요. Hi, hello, but in Spanish 1682. 저 고래에게 토해져버린 채로 가라앉거나 떠다니고 있을 그들이. Ishmael looked at me with a vacant expression. 당신에겐 들리는 거죠? 그날의 파도 소리가. Ishmael was right. Emotions of the past began flooding, roaring before me. Ishmael. He stands alone in a sea of pale, tall, rolling waves. I nodded carefully. 저는 항해사였죠. 해결사기도 했고 그런 어중간한 우리는 고래잡이라고 불렀어요. 아세요? 아니, 모든 It's alright so far. 아무것도 걸 것이 남아있지 않은 그런 것들을 태우고 파도를 가르는 게. So, you've seen it yourself? The whale that devoured this place? 지금까지 우리가 만났던 고래들은 사람을 삼키면 아예 자신의 것을 제거하지만 그 고래는 그 창백한 고래에게 삼켜진 이들은 하얀 막에만 감싸진 그걸 온전하다고 하긴 좀 그런가. 외곽을 향해 키를 조정할 때가 간혹 있었죠. 그 온전한 척하는 배들이 선체 전체 하얗게 변해버린 배가요. 고래잡이 사이에선 그런 배를 만나면 호수를 이리저리 돌아가는 한이 있더라도 반드시 피하라는 이야기가 전설처럼 전해져 오죠. 그 배는 원래 타고 있던 선원이 가지고 있던 습성이나 능력은 바뀌지 않은 채 그저 호수를 돌아다니는 다른 것들을 습격하는 군대인데 피커드호의 선장이 그자의 목표가 그거였죠. 자기 손으로 그 안에서 생활하는 내내 그자는 그 고래를 잡아내는 것이 얼귀가 따갑기도 했고 저자가 제정신이 아니라는 것도 알 수 있었지만 아니지. 어쩌면 어느새 우리도
그 창백한 고래를 장폐해낸 모두를 미쳐버리게 만든 거예요. 결국 우리는 누군가 모든 힘을 뿜어낸다는 그 고래를 마주하게 되었고 처참하게 부서지고 차가운 물 속에서 나무 토막을 부여잡고서야 제정신이 돌아왔을 때 눈앞에는 붙잡고 있던 것이 그래서 용서가 되지 않아. At a certain point, this stopped being a conversation. Ishmael's words grew increasingly aimless, like the vortex of the sea, endlessly whirling in place. Now it was clear what Ishmael's mission was. Where the tip of her razor-sharp harpoon aimed. It was aimed at the captain that drove them all to damnation. An overwhelming tide of hatred and obsession burned fiercely in her direction. 반드시 내 손으로. There was no room for reason or rationality to convince her otherwise. It was bringing up that I saw from Ishmael's obsession. A glimpse of her old captain won't do anything to help right now. Ishmael, we don't even know if that captain is still alive. 내가 모든 걸 나누었던 동료의 관짝을 붙잡고 살아남아 버렸을 때 마지막까지 그 새끼는 먹혀가는 배 안에서 혼자 그것과 맞서 싸우면서 그렇게 목숨 바쳐 따르던 선원들은 바다와 외곽 위를 떠다니며 그놈은 살아있어요. 살아있을 수밖에 없어. 살아있어야만 해. 그러니까 찾아야 해. 우리는 그 선장을 죽일 때까지. Ishmael. Wanted to ask her which we she was referring to, but I was starting to think that nothing I would say would improve everything if it didn't outright bring everything crashing down. That was when an imperceptibility light breeze broke through the silence. A solitary butterfly. Moved to a grace tinged with fragility, as though it did not fear the weight of this heavy silence. It took a moment to gently flutter onto a puddle. 나비네요. 보통의 나비가 이런 곳을 날아다니고 있을 거라고 생각하나? After a quick respite, the butterfly fluttered its wings and took off once again. 마치 따라오라는 것 같아요. 한상체가 코빼기도 안 보이더니 드디어 나타난 건가? It might be a trap, but we're lost. It's the only thing with any sense of direction we have at the moment. 찬성하겠어. 나 개인에게도. 이들은 계속 무슨 말을 하는 걸까요? 무어라 하고 있지는 않았어. 일정한 규칙성을 띠고 있긴 하지만 해석은 불가능하군요. 일종의 부호 같은 느낌이죠. 음파와 암호 패턴의 체계를. Don Quixote was at the far back end of the line, looking back at the figure. 정령 관리자 나리와 꼭 붙어 있지 않으면 When I walked away, the pallid membrane grew over their face again, burying it. And it began to shamble. Is it, as Ishmael said? Will they now roam the Great Lake, attacking everyone and everything they come across? Not only their physical senses, but also their sense of self, forgotten deep under the pallid membrane. I already know none of the sinners die, because it's like, well, how else are they gonna sell? They're gonna sell gacha characters. 톱세와 그 오늘을 떼어내주지. 다 죽어라. 여기 확대해봐. 상태가 안 좋군. 지금 공격에 들어가는 게 유효하겠어.
My favorite Canto is either Canto 6 or Canto 7. 기억하면 되겠네. 일발 장전. We have a red issue. Okay. 불길 속으로 좋아. 코이 코이. 아메스코. We need to do a power counter with Mr. Gregor. I'll be back in a second. I'm gonna shut my door. 이 결투. Okay. Israel's still on red. And she is. Yeah, and Claire. 본인의 승리일세. 본인의 승리일세. 불타버렸나. Hooray. 거반누님, 내가 뭘 했어? 돌아와서 모조리 불태울 거라고 했잖아. All right, almost there. 굴로 정화하고 깨끗한 세계를 세우라. I don't even understand any of these spoilers, so yeah, you should just I assume for the sake of other people. 불길 속으로 그 오물을 떼어내주지. 저런 사람을 영입해야 하는 건데. I don't 사무실 직원을 더 늘릴 재정 여유는 없군. I don't even like understand half of what they're talking about, so it's really not that big of a deal, but yeah, I mean 당신 I'm sorry for you living up to your name, Maggie boy. 사물. 엠하. 효력. 계속하면 되겠네. 좋아.
남길 말은 없겠지. 틈이 벌어졌네. 지금 쏘면 한 발이면 So 충분해. what color are we with this? Shmuel? 우리 의뢰가 아니잖아. Of course it's blue. The one time I don't have fucking blue. Who cares? Wait, right, this 불길 one. 속으로. 일발 장전. 여기 확대해봐. Okay. Okay, at least we have yellow this time. 지금 공격에 들어가는 게 유효하겠어. 불길 속으로. One of my previous team, I never had a center with room/blue sim, so I did not do issue either most of the time. What? 이 결투. Yellow. There's one yellow, but I don't think it counts. Well, I mean, it's just like, I don't know anything about Ricardo other than he's going to be hard. 완벽한 한 발을 위해. 일발 장전. 더러지 같은 놈들. 사물. Why are you blue? Why are you yellow? Yeah, why are we talking about the blue people? Like the people from Avatar? Don't want to make this one. 당신 짝패군요. 격발. 본인의 승리일세. 한놈 쪼아먹었다. 올인이었나요? 점점 인어들의 숫자가 적어지고 있어요. Someone stood there waiting for us. They must have arrived here much earlier than we have. Yeah, I got like nothing from. Or we know, well, Purge's Night actually was like perfect. I got like 3 000s in one roll. It was like the greatest thing ever. I thought you were talking about Arc Knights. Arc Knights, I got nothing. Someone stood there waiting for us. He must arrive much earlier than we have. The butterfly we were following folded its wings and settled gently into his sloshing head. The figure's voice was clear and precise, unlike that of mermaids. Not like an abnormality. 멀쩡한 생존자는 없을 거라고 했는데. Oh wait, is he a distortion? 야, 시계 대가리. 저거 네 친구야? 아, 뒤틀림이면 그 똘붕이네 닭집 차장 같은 존재인가? 논란이 많고요. 이건 세상을 Bro talking through a shitty mic. 저렇게 소스라칠 이유가 되진 않겠소만. 오, 머리가 찰랑찰랑거려.
별이 꺼진 하늘 아래에서 언젠가 맞이할 그날을 기다리고 있는 내 이름은 림이라 불러줘. 통성명할 생각은 없으니 질문만 하도록 하지. 이곳에 온 이유를 대라. 미친 인어 분명 시추선에 정박해 있는 건 우리가 내가 바다를 건너려고 한다면 이곳은 순전히 우와, 인기가 많아진 기분인걸요? 그대들은 가지의 황금빛이 비추는 곳을 그걸 알면서 우리를 보러 왔다는 건 설마 그거야? 우리에게 황금 가지가 어디 있는지를. 아니 딱 봐도 그걸 방해하려. 맞소. 요새 왜 이러지? Bro is helpful. 건물 안에서 찾으려고 한다면 Still can't sense the golden bow this deep into the branch. There was truth to what he said. The bow was no longer here. 그렇다면 어디로 가야 한다는 것인가? 가지에 이끌리는 게 비단 그대들뿐이 아니라는 건 진작에 겪었겠소. 심지어 겨우 얻은 하나를 빼앗겼어. 어떻게 그것까지 아는 거죠? 원래는 외곽만을 떠돌아야 할 고래도 황금 가지로 인해 외곽에 있어야 했던 그 고래가 틀림없이, 그리고 여기 있던 환상체들도 그 이끌림. 그러니 자네들이 쫓는 것은 그런 정보를 왜 저희에게 알려주시는 거? 황금 가지가 누구의 손에 들어가든 그 쓰임이 어떻게 되든 우린 현재 그 날개 뜻의 울림을. Thank you, Rutten67. So, 우리? 누굴 말하는 거지? 모든 걸 지켜보며 때를 기다리는 별의 주인들의 자들이요. I don't know. We're all kind of crazy. 동시에 모두 같은 별이 될 수. Bro was OG. 우리지. I got it, OG! A red mark foot flashed on his head. I've seen that mark. 지켜본다라. Yi-sung shot a silent gaze in Rim's direction. 림, 그렇다면 그대는 구인회의 끝에 대해서도 알고 있는가? 알고 있어. Yeah, I know. I would get that. 그 또한 지켜보기만 하였는가? 이상 씨, 혹시 당신의 옛 친구 중 하나였나요? 그대들도 잠시 겪었던 구인회가 분열될 때 내게는 바다로 간다 이야기하여 놓고. 그래. 나는 한때 그중 하나이기도 했지. 대답해주겠네, 이사. 그것은 오문이요. 자네는 구인회가 끝장이 났다 하였으나 자네가 가진 그 상태가 끝인가 시작인가 깨짐은 영지형에게도. 그래, 그대는 일찌감치 I'll show my team after this cutscene. 간결하고 중요한 단 하나의 주의. 그것만 느낄 수 있게 된다면 그 외의 것들은 낙화와 같이. 이거 하나만 대답해 주세요. 당신의 말대로 이곳을 삼킨 고래가 이 백화 현상을. Ishmael's breathing was quick and light. She couldn't finish her sentence. 당신이 생각하고 바라고 있는 것이 옳다 하겠어. 그렇군. 이전편은 이쯤 1년 되었겠지. 또 어디론가 다름하는가? 그때는 바다와 강과 도시가, 지금은 직접 그뿐이요. 잠깐 그런 정보를 아는 놈을 호락. 유감이요. 지금은 손에 움켜 쥐어도. 자. With that, he stepped into the puddle and disappeared into the depths. 돈이 더 들긴 해도 긴급으로 하길 잘했잖아. Thanks, Don. Oh shit, refill too? Perfect timing. 넣어두게. 정말 2배로 받을 거라고 생각. Here's the team I got. Yeah, especially for where I am at the game in the game. Let's see if I got battle pass shit. I got a single training ticket. Wow, wows. Yeah, I've just gotten lucky with my pulls and just getting good burn stuff.
Screw you. Yeah, everyone keeps telling me that like Claire is good to have. You know, it was probably it's really funny that this guy is so good and that like I have him for my team because I think I got like a ticket to get like I'll get him to 40 when I need to get to him to 40. I thought his name was funny, so that's why I got him for my free thing. Holy lie. 입증을 알리는 음악 소리. Shit. I don't know why that happened. Pallid bipedals begin to fill the void rim left behind. 저자의 영향으로 인해 인어들이 습격하지 않았던 것으로 짐작된다. 어째서였을까? 이성이 휘발되어도 어떤 에너지의 흐름에 대한 본능은 남아있을. 커피라도 먹었다는 건가? Sinclair, on his forehead there was. The one who bisected Cromer with a flick of his wrist. The one who silently approached me to talk. Or the one who marked with a bright red sign. 나라면 인원들을 좀 더 후방에 배치하겠어. 아니 뭔 전략 분석을 하고 있어? 응원하라고 쓰여 있는데? Okay. What color are we? Red. 접세와 그 오물을 떼어내주지. 쓰러져? 맛대가리도 없는 새끼. Choose Faust and Mercy Ishmael abandoned Faust and Canto 4 and never used. Damn, shame. I think these are all staggered. I'm just gonna use this. 저런 사람을 내가 필요하는 사무실 지원은 전부 재정 여유는 없고. 염화. Yeah, I don't care about getting all of like the amazing guys. I just want to like I don't know. I just want to get some be able to just beat this story. That's all I really care about. Ishmael, what color is she? Yellow. Okay. 조여목구를 달고 볼까? 버러지 같은 놈들. Come on, Otis. You need to lock in. 효력사. 좋아. 계속하면 되겠네. I don't play enough for the past to be worth it. I'm only tier like 31. Me when the Canto is 5. That's true. You get me. Alright, win right here. I don't have to worry about Ishmael. 나가리 편이네. 다음.
Yeah, I think we win right here. Yeah, I think 3 different ones from what I saw, or maybe it was just chat telling me. 거반우디, 내가 뭘 했어? 돌아와서 모조리 불태울 거라고 했잖아. All right, going. 자, 판 돌아갑니다. 나라면 인원들을 좀 더 후방에 배치하겠어. 아니 뭔 전략 분석을 하고 있어? I can't even see. What? I can't even see the color. What is the color? 이미 입회 중입니다. Your head. 말을 거는 Okay. 건 룰 위반이죠. Get your big ass head out of the way. You almost fell asleep. If you're tired, just go to bed. 아까는 대단했어. 한 사람이 낼 수 있는 일격으로서는 감탄할 수준이었지. My sleep has been really fucked up for like a few months. Like I'll I'll sleep for like 6 hours and then wake up and then like fall back asleep for like 2 or 3 hours. And then it'll like fuck me up. It'll make me feel more tired than I actually am, even though I got 8 hours of sleep. 타겟 제거 확인. 긍정적인 신호다. 마음은 놓지 말고. $21. You stupid. Knowing that. It's 9 plus 10. $21. 효력사. 계속하면 되겠네. 좋아. 결정 염화. Funny when he does all that, just for it to do like 20 damage. Although that one did more, but still. 타겟 제거 확인. 긍정적인 신호다. Blue. There's no blue, so it doesn't matter. 남길 말은 없겠지. Normal skincare. Still no blue. We can hit a blue right here. There we go. 당신 짝패군요. I just want to get to Ricardo, so I don't mind hitting like win rate right here. 그 자식은 아직 살아 있을 거야. 14 damage. Alright, man. Oh, I appreciate that. 여기. I will if I need help. Dude, why is it still blue? Whatever, man. 조여목구를 달고 볼까? I've gotten Enclars at 45 SP a few times before.
적합한 판단이었어. 덮어놓고 공격하는 것보단 적을 잘 관찰하는 게 중요하지. God, can we fucking escape already? This is so long. Longest battle ever. Yeah, no, I appreciate any help. You know, maybe in Canto 5, but I'm still pretty much a noob. 이런 건 구경하기도 어려운데 대단한 걸. 나중에 분석해볼 만한 가치가 있겠어. Oh my god, it never ends. 불길 속으로. 영화. Oh my gosh, he went off on that one. We're free. 림이라는 자의 말대로 여기엔 황금 가지가 없어 보이네요. 제게도 가지에 대한 감각이 느껴진 거 이제 어떻게 하실 거죠? 우리 외에 지부에 남아있는 자들은 모두 오염되어 버린. 림이라는 사람 말이야. 그 표식이 있다는 건 Chicken goes bananas. True that. 지난번에 만났던 날아다니는 파란 꼬맹이랑 비슷한 놈이라는 건데. 확실히 결과적으로만 보면 저희를 도와주긴 했었죠. 우리가 뭐야? 그렇네요. 저희가 하지만 데미안은 저희를 향한 악의는 없었던 것 How's 같았어요. Canto 5 experience been so far? It's been okay. 뭐 내 놈한테만큼은 How do you like 없었던 Limbus 걸세. Company so far? It's a good game. 관리자님, 그자가 믿을 수 있는 자인지는 결국 그자들의 목적이 무엇인지 명확한 It's 말도 a good game to 없이 stream 내지 too, because I don't need to think too deep about it. 야, As far as the game. Unless it's like a boss battle, obviously. 없어? 내가 알던 그와는 너무도 달라진 터라 갈피를 잡지 못하겠어. Let's get out of here first. Pretty clear that the golden boat isn't here anymore. 남아있는 이들은 어떻게 되는 것인가? 우리가 손쓸 수는 없다. 알고는 있지만 네 생각 대충 알 것도 같지만 이미 늦은 것도 있는 법이더라. 알겠어. It wasn't who I am. 웬일이래? Gaming with the noob. I don't know 남 who I 믿어도 am. 다 할 줄 아는 사람일 줄이야? I don't know. 알르니 죽지. Bro doesn't know who he is. Please don't spam the chat though. We will likely never understand them. 돈이 더 들긴 해도 긴급으로 하길 잘했지 않은가? Alright. One more before time. 정말 두 배로 받을 거라고 생각했는가? 그런 건 정의롭지 않지? I'm 38. I'm 38. I'm gonna run out of training tickets because this fuck ass thing. I mean, I'm gonna have to get them there eventually, so we'll see. Ricardo low-key overhyped. You know, you're the first person that said that to me. Everyone's been like, oh, he's so tough. You're kinda done? What do you mean? Yeah, you can retire. You can retire from your job. Fine, I'll get Inkler to 40. Makes you happy. There you go.
I don't want to wasting XP. 입증을 알리는 음악. My mic's fading out, so we'll just try and read this as fast as I can. No golden bow, no survivors. 버탕. 아니, 새로운 시선의 작품을 볼 수 있는 기회였으니. 뭐 괜찮지 않겠어? 보통 이렇게 털리는 경우는 아무래도 그 가지를 찾으려면은 호수 한. 그자의 말대로라면 황금 가지는 창백한 고래가 삼키고 갔다는 거예요. 정말 가는 것이요? 그 풍차만한 아니 십체만한 아니 창백한 고래를 찾으러 말이오? 그만한 걸 우리가 잡을 수 있을까? 그리고 잡는다고 해도 황금 가지는 어떻게 얻어? Strongest unit right now is Euclid and Firefist and Claire. Hi Ricardo. We're almost there. 그게 돌아가면 그 다음은 그렇게 아무렇지 않게 없던 일로 하고 황금 가지를 이런 식으로 포기하는 게 이 집단에서 용인되어 그게 어찌 되었든 저는 돌아가지 않아요. 이 망할 회사에 들어오고 줄곧 버티고 있던 이 파우스트 당신은 알죠? 이스마일 씨의 말씀대로 이 정도의 상황에서 하지만 지금 당장은 어디론가 이동하지를 못할 겁니다. 베르길리우스 씨와 합류해서 추후에 그건가? 이번에도 그 거지 같은 호수의 규칙 때문이지? 네, 그렇습니다. 약 2시간. 참 잘했어요, 히스클리프 씨. 이런 Sudden shock shook everyone. Let's get out of here first. 안개놈으로 선박 여러 척을. Oh my goodness. 단 메피스토 팰레스에 뭐야? 아니, 오발이라도 있었던 건가? 아니 잠깐만, 원래 여기까지 물이 차 있지 않았었잖아. It was as Heathcliff said, when we first got to this branch, the water level was down there, but now it had risen high enough that the waves were lapping at the platform we were standing on. 만족은요. 이 호수는 시간이 흐르면 Please, Ricardo, I need this. My mama kinda homeless. He is coming. Thank you. Thank you for the warning, Potato Gaming. 충격에 대비해라. Damn, bro, this is the most people I've ever had in a stream chat. Numerous harpoons suddenly riddled the ground we were on. We'd be bombarded with harpoon shots, along with nary a care whether it hit someone or not. Ryushu parried a few harpoons away with the back of their sword, but there were simply too many. 걔 쌍가오리 녀석들인가? 관리자님, 당신이 기어코 살려두었던 그자가 부른 찌꺼기들이겠죠. 그런 말 마시오. 관리자 나리가 행했던 건 잠깐. I'm built different. I'll be okay. 우리가 호수에 묶여 있는 것처럼 저것도 뭐 작사를 실컷 박는다고 해도 이 너머까지 배를 직접. 아니, 보통 해적들이 작사를 날리는 건. So that's how. 우리가 갈고리를 단 건 지금 같은 Bro's a jolly pirate. 작살 타고 싶은 사람 나요다. 임무 시작. 패턴을 파악하는 게 중요해. Okay. 집중 잃지 말라고. 그리고 일단 시작하면 We're doomed. 전까지 갈기는 거지. Yeah, we can win right here. We're good. 당신 짝패군요. Look, I'm just locked in for Ricardo. I don't care about no random jolly pirates. Is the Ishmael one proper? No, because it's stupid and doesn't know anything about anything. I do know. I know.
재정 여유는 없고. I know. I finally know. 언제까지 버티나 보자고. You gotta fight him twice, not telling you when though. Okay. 결정 영화. 우리는 뭐? 당신 짝패군요. Cool emojis. 좋아. 코이코이. 헛. 산코. Nobody can go a second without mentioning a spoiler. Yeah. There's so much in chat that it's like you kind of have to win right in order to freaking read chat. I'm sorry. Still on yellow, right? Or no, she's on red. What the fuck? Nah, I like doing the live streams. It's just I don't know. Like I said I like doing the live streams. That's the whole reason I even still plan playing this game. Why do you have a burn team? Because I just got really lucky with my rolls to where just I got a bunch of burn guys. I didn't specifically go. 한놈 쪼아 먹었다. 다음. 불길 속으로. I like when I'm just like reading this and I just don't even understand like any of it. Hi Kang. Hi Kang. LSK. I think that's how you pronounce it. Burn is kind of bad in the further Cantos. I mean, I assume I'll probably will, I will, probably get a better team in time. Yeah, I wasn't paying attention. I'll actually do that. Well, actually, I don't think I really even need to do that. I think we won this. Yeah, I know that is counter cam, but we're at the end, so I think we'll be okay. I just need to pay better attention to his fuel when we're in the boss. Alright. Moment of truth. The big brother. Dude, someone's nailing downstairs. I'm not even gonna question it, bro. Red level 40, go fuck off.
Win rate? Yeah, win rate. Hi, Leffen. Sorry if I can't respond to everybody, by the way. I don't know, sometimes it's hard to keep up with chat. Sometimes when there's this many people. I've literally never had this many people in the chat, so. Thank you, Dominik Separate Secretary. Why don't I change the chat format? What do you mean? No. I have like a thing I can read up and down. It's just hard for me to keep up with it. Like just from like a everything. Just so many messages. Yeah, I'm like, that's crazy. 50, almost 50 people in the chat. God damn. Well, you know what? I gotta take advantage while you guys are here. If you hit the like and subscribe button, it'll make me do a backflip on stream like I show speed. I'm not actually gonna do that, but I would like if you liked and subscribed. We're fending them off somehow, but 저 가운데에 있는 배에 계속 눈길이 가네요. 유독 화려한 건 다 그만큼의 이유가 있는 것이겠죠. I'm not doing a flip, bro. 오라라? 저 가운데에 있는 사람 말이야. Roger rarely showed this much fear and anxiety. It's called a joke. I can't joke. That weird guy up there, he's been posing like that for over there ever since this whole mess. Yeah, I don't have a webcam. I could have done a flip. 저 문신을 보고도 모르겠어? 중지의 저 형이군. 좁은 형님이 뭐? 작은 형님 아니. Sorry about bringing this up now, but what's in the middle? Just a mere mention or a mere sight of them alone seems to shock or intimidate a lot of people. Or are they pretty much traumatized pilot? 듣기로는요. 중지를 포함해서 손가락이라고 불리는 조직에 있는 사람들은 차원이 아니. 직접 만나는 것부터가 뭐 끝이라고 봐야지. 마지막 한계비를 피워야겠군. 다들 죽기 좋은 날씨 아닌가. Ryoshu, even you. 마주해야 하는 일들이라면 담담하고 굳세게 받아내야 할 뿐일 것이오. 단테. 준비 운동은 끝났나? 형님께서 시간 줄 때 싸게 해라. He's wearing sunglasses in this gloomy weather? 일동 전열을 갖추도록. 관리자님, 이번 전투는 지금까지와는 양상이 다를 것 같습니다. 좀 더 안전한 곳으로 피시나요? 찌뿌둥하군. Bro looks like a Tekken character. 협상을 원한다면 아기가 협상을 하려 하더니 어찌? 그때 그 친구하고는 입장이 완전. 작은 형님이. Bro looks like he's gonna start fighting with King. 그래, 내가 왔다. 난 말이다. 지금까지 인생의 대부분을 단 하나 깨뜨릴 수 없는 철칙이 있었다. 하지만 오늘부로 그 철칙이 산산조각나고만 너희가 내 개인 금고를 털어가는. 와, 치가 떨리네. 어떻게 그런 행동을 할 생각을 하지? 응? 쌍갈고리 팔을 털어서가 아니고? A bulky ancient book hung from his waist, secured in place by thick chains. He lifted it with his hands. 그러니 So here on this day. 이 자리에서 고하도록 하겠다. 너희들의 Well, 용서받을 수 없는. you know, maybe it won't be that bad because I have you guys to help. 우리가 비록 그 스미 씨랑 조금 말다툼이 있긴 했지만 그대의 부하는 우리가 무사히 돌려보냈어. 야 잠깐. 스미? We can't help you. No way. He didn't know?
괜한 운동이었는가? 어디 보자. 그럼 그 죄까지 추가해서 더하면 Gory to chaos for real. Thank you. Big Brother began flipping through the pages, taking time to wet his fingers. 안가품 장부다. 저기에 적혀진 이름들은 뭐 끝이지. 세상은 북신과 퍼석으로 나눠진다. Silence. Urged to fart out. What the hell are you talking about? Was palpable, yet it was suppressed by an unknown, incredibly patient force. 손으로 움켜쥐었을 때 안정감 있고 부드럽게 잡히는 것이 북신이며 꺾으하게 손가락을 뚫고 나오는 가닥들이 퍼석. 그 중에서도 최상의 북신이 되기 위해서는 알겠나? 이 머리를 알맞은 모양으로 푹신하게 고정을 시키려면 수업 유사의 최고급 항구인 대왕가오리 Okay, bro. 항구선에 위치한 프라이빗 미용실 원장에게 헤어 스타일링을 무려 5시간 동안 받을 수 있는 쿠폰. 거기다 그 쿠폰이 있으면 누구나 멋쟁이가 될 수 있는 데다가 사전 So we're being accused of taking his coupons for a hair salon? 아까 요슈 씨가 좁은 형님이라 했던 것은 속 좁은 걸 의미하지. 진짜 엮이지 않는 것이 상책이었건만. 그것은 북신을 위한 원대한 한 걸음. 하지만 그 쿠폰을 털어가는 바람에 나는 기약 없이 퍼석인 채로 살아야 하겠지. 자, 보아라. 이게 너희 중 하나가 저지른 극악무도한 죄의 증거다. The Big Brother tossed a piece of paper before us. On it was a picture. Heathcliff? 몰랐어. 저놈 것인 줄은. 아야 그렇잖아. 금고에 알록달록한 고양이 스티커들만 붙어 있었다고. 그걸 뭐 누가 저런 엄청난 녀석 금고일 거라고. 취향이라는 건 사람마다 제각각이다. Oh, that's fun. 이 호수처럼 다양성과 취향을 무시한 것도 명부에. 누가 히스 입 좀 틀어막아. Heathcliff, did you even know who, what, or where those coupons were for? 발턱이 있겠냐 이 젠장. 남의 것을 가져가는 도둑질이나 하는 나. 왜? 생전 관심도 없던 해. 그런 게 있어. 단 한 가지 희소식은 가져간 쿠폰을 다시 돌려줘도 용서해줄 가능성은 극히 드물다는 것이다. 그러므로 그 쿠폰은 히스클리프, 네 것이 될 수 His 있다. mechanics, this vibrational cannot die at all until all other sinners die. You have to abuse that in order to win. Okay, thank you for the tip. That's actually good to know. 불행한 소식으로는 그 쿠폰을 사용해 보기도 전에 We all be oofed. 우린 모두 With his extended, passionate speech coming to an end, the Big Brother, the Middle, and Don Quixote both wiped their tears from their eyes. 그리고 그 죄의 대가는 8조 20항을 보면 거기서 A양의 6번째. That book is instruction in case someone steals their hair salon coupons. 그래, 찾았다. 관계자 전원. 그러니까 쿠폰. 역시 속 좁. 나는 중지의 작은 형님 리카르도다. 죽으면서 새기도록. 기억은 Ryushu threw her one last stake to the ground, smoke down to the butt. 썩 맛있진 않았어. 다음이 있다면 더 고. Okay. When he blocks or doesn't attack, you deal more damage. Okay. And the Big Brother quite literally soared into the air. Alright. 임무 시작. 패턴을 파악하는 게 중요해. 집중 잃지 말라고. 그리고 일단 시작하면 끝나기 전까지. Okay, well he's not up yet, so we don't have to worry about it right now. Damn, bro, they're getting attacked by everything. Okay. Sinclair clashes that. Favored. You said win rate? Should I just win rate? I mean... Yeah, okay. 언제까지 버티나 보자고. 그 오물을 떼어내주지. Ricardo isn't even here. Don't lie to me.
Yeah, that's what I figured. Win rate the tiny guys. 일발장전. 3. I don't have a problem with fighting the actual boss, but if it's like on Canto 4, is it hard? Yeah, there is like a really hard battle in there. I did it beat it first try, but everyone was like, you're not gonna beat it first try. Just gonna do this right now until these guys are dead. Fuck you. Damn, bro. You start saving S3s in wave 2. Okay. New gen's eating up all the luck. 사무실 직원을 더 늘릴 재정 여유는 없고. Okay. Let's just try this. Okay. You have the Fire Fist. Isn't he goated? Yeah, Fire Fist is goated. That's the fun of it. It's impossible to tell what is misinformation, what's puns, and what is actually good. Okay. Okay, I don't have anything there. I don't have any of their skill 3s yet, so. Yeah, what is Heath at? 35? I'll use the counter right here. We'll just win rate and then we'll use the counter on like this. I don't want to waste this on here. So. Do not lose any clashes against Ricardo, okay. Oh, okay. Well, I don't know, it should work. Okay. Yeah, I think we just kill him here. Do that. Alright, Ricardo's not here, so we need to start saving skill 3s. I'm going to win rate, but then we're going to make sure we don't use the skill 3s. I think that's good. Do I have any Sinclair egos? I did, but I removed them. It was the frog one. Canto 9, everyone dies, and then they say Limbus Company's over. Okay, I saw that the first time you said it. I know. You don't need to say it again. 한 사람이 낼 수 있는 일격으로서는 감탄할 수준이었지. Canto 21, he says, you stupid. Nah, nah.
I think this is good, yeah. 조여목구를 달고 볼까? 일발 장전. 효력사. 좋아. 계속하면 되겠네. Okay, let's save this because I know we'll have egos for them. Color isn't matching. We don't have a yellow. We shouldn't use this. We shouldn't waste this skill 3 if we don't have to. Oh, yeah, it looks good. Okay. 당신 짝패불. In Canto 6-7, Dante finally says, it's me, it's Goku from Dragon Ball Z. Okay, don't waste any major skills here. Yeah. This chat has become lobotomized. Because we're at 54 people right now. That's kind of why. How do you have so many 3 stars IDs? It's streamer luck. It's literally just streamer luck. Lobotomized? They should make a corporation for that. Okay. Alright. Don't kill little brothers. Make Ishmael hit Ricardo's counter. Trust me. Okay. I trust you. I trust you, bro. Don't. I'm not win rating. Use a counter on his counter to offset. Okay. Well then, should I do Fire Fist then? Read what he does. Okay. Nothing. Okay. 1 damage. Every time a middle ally is killed in this counter, gain 1 offensive level. Allies healed SP on turn start. An ally that attacked this unit fails to do more than 2 damage to the enemy loses 10 HP. Okay. I trust Ishmael, so I'm gonna listen to Ishmael on that. Okay, so we need to win our clashes. Gregor. This is unopposed. It's too slow. Use Gregor to counter his counter.
Just ego with the... Dude, this is so many... I'm so confused, man. I'm... Just trust yourself and do it, you know what? Yeah, I just need to trust myself. Stop listening to the chat and just lock in. What is this going after? Gregor? Who is... Oh, there we go. Goodbye, Heathcliff. Can't offset the counter. Counter will hit the first person that lands a hit unless someone's targeting the counter using an attack. Fuck it. You know what? Just gotta deal with it. 청알값만 남기겠네. 어차피 놀지도 못하는데 몇 번이나 쏟아보려는 거야. 좋아, 재밌잖아. 내 팔은 변해 있었어. 일발 장전. Yeah, no, I could speed up ego animations. I'm just trying to like comprehend what I'm doing. 저러다 다 죽겠어. 지금보다 좁게 구성하면 좀 더 버틸 수 있을 테지. Don't attack Ricardo. All right. Nuke him when he's got the sunglasses passive. Alright. Damn, bro. All these are fucking hopeless. Sunglasses passive has the break brother, it does 2 times damage. Nuke him whenever he has the test of Big Brother. He's 2 times damage. Does that. Okay, well I don't see he has tested. Oh. Yeah, he doesn't have test of Big Brother. He's gonna get an next turn. Okay, well the issue right now is that I don't know if I'm gonna win these clashes.
I got like nothing here. I don't have ego, that's the thing. I guess just counter right here, power counter maybe. Use Don's evade. I'm just gonna have to hope for the best on this one, I guess. Let's just try it. Yeah, he's fucked. Whatever, he didn't take that much damage. You should just let her take the hits. Okay. Alright, now we attack. What do we got? 64. Okay. Favored here. Hopeless on these. Okay. Do we have an ego we can use? Nope. You don't have too high. Yeah, it's whatever. Go unopposed and pray. Okay. Yeah, it's probably the good idea. Probably the best idea. Whatever. 그 자식은 아직 살아 있을 거야. Nice damage. Yeah, I'm glad too. That was fucking annoying. You got a chance if you can stagger. Well, I can't hit him right now, so. Okay, well, should I go for him? Okay. All right. Okay. 언제까지 버티나 보자고. Yeah, he just evaded everything. 양조 불사전. 진짜 죽는 줄 알았다. You should have offset the evade. What does that mean again? Yeah, well, nice try. Put everyone on the counter. Ishmael for last. Okay.
불길 속에 발전 영화 발전하 대만한다. Yeah, you're dead. Rest in peace. 너무나 안 나. 결국 이렇게 마무리. 3코. Oh, he staggered. Okay, I figured ego just ego everything. Which, no egos? It's all or nothing. Okay. Just damage him? Okay. You go with Dawn, maybe? Damage. Okay, I'll just do it. 불길 속으로. What you go does Dawn have? I guess I'll look in a second. Dawn currently has these two egos. Red Sheet and the Sangre de Sancho. Go all in on his counter again? Alright. 언제까지 버티나 보자고. 괜찮아. Yep. Whatever. 벌써 만나러 가는 건. I've been streaming for like 3 hours. We'll do one more attempt. 젠장. 어째서? 탄피가 떨어질 때군요. We skip all this shit. Want to use a support? Because, I don't know, I just try not to use supports. Like I said, we'll do one more. 인원들을 좀 더 후방에 배치하겠어. 아니 뭔 전략 분석을 하고 있어? 응원하라고 쓰여 있는데? Alright, win rate just on these easy guys. 당신 짝패군요. Alright, good night. Thanks for stopping by. Yeah, I mean, I'm only win rating for these, like, easy guys.
여기 확대해봐. 상태가 안 좋고 지금 공격에 들어가는 게 유효하겠어. Mainly because I want to use most of my brain power not worrying about these guys. And, instead worrying about, instead worrying about Ricardo. If I really struggle and have to use IDs, then I will, but I try not to. Good night, Allie. Thanks for stopping by. 타겟 제거 확인. 긍정적인 신호다. 마음은 놓지 말고. 영화. 효력사. Ishmael's a certified meat shield. If you have hopeless clash, use her. Okay. 괜찮아. 상처 찢었으니까. Have you been spoiled on Limbus story? Probably, but like, that's the thing. Is like, you know, that's the thing with it. Like, I don't remember these things, so like, people will be like, "Oh, Hawk Tuah girl dies in Canto 8," and I'll be like, "Uh-huh," and then I'll forget it like 5 minutes later. 언제까지 버티나 보자고. Okay, wave 2. Yeah. CPS check Ricardo, here we go, yeah. Use Hawk Tuah. Dude. 저런 사람을 영입해야 하는 건데. 사무실 직원을 더 늘릴. GIF of Captain America waking up in like 2008 in New York. How it feels to not know what Hawk Tuah girl is. This is my second attempt, but yeah, first time. One second. You want easy runners like go any Ishmael and Claire easy fight. Fuck! I shouldn't have clicked that. You should start to counter. Yeah, I should do that. Because I don't have a better option, and she's just good. That's the main reason I'm using her. Dude, he's gonna die before we get here. Yeah, let me counter here just so I can. What the dude, can you fuck off? Please. Okay. Shaman at the pop now, but whatever. Oh wait, never mind. I thought having fun, having a great time.
힘의 차이가 너무 심한데? 조졌네. 그 오물을 Okay. Just one right here, as long as I'm not using any insane damage ones. Okay, we're good. 당신 짝패군요. 본인의 승리일세. Alright. Now's our time. Now is my time. Lock in on. It's like, what do I do with the counter? Do I just sacrifice? Do I just sacrifice him? Ish can tank the counter, but no. The thing is like it's a 7, right? We just counter with another counter, I guess. He can't do that. Okay. Yeah, no, obviously I'm not win rating on the boss. Thank you. Use a block on it? Okay. Yeah, I'm gonna just sacrifice him then. Offset. Read part 2. Okay. Okay, so then should I just clash with everything else? Well, the thing is Ish is too slow. That's the thing. Okay. Let's Ryoshu who we. Heath has 1 revive, by the way. No P grip. I don't know what that means. Use Garden of Thorns for heal. Who's Garden of Thorns again? This guy. Yeah. I don't know what to do here. Save yourself. Okay. Yeah. I don't know, man. I'll just hit the unopposed. Just hope this works. Whatever, man. I'm just going for it. I don't care. It's like I look at chat and it's like seven different things that they want me to do. 선물이라고 할 건 없고. 자,
이걸로 대신하지. Yeah, I mean, I don't know. It's just kind of like these very complicated bosses kind of throw me out of a loop, I guess. And I'm like, oh, well, can I have help? But then, you know, it's like 17 different answers. I mean, I figured like half. That's why I only really take the advice from like Ishmael, because like I know she's not gonna try and like intentionally fuck me up. 아니 무기는 아껴야지. 함부로 버리는 거 아니야. Oh yeah, I know. I know. Technical bros now, he's just gonna evade the USB. Okay. Well, I mean, for Sinclair, it doesn't matter. That's a good thing. I know, I've already played this once. Yeah, I played this one time. Oh, man, just fucking be struggling. I don't care. Okay, now we gotta put as much damage on as we can. Don't clash the first two abilities. Alright. Go outpost here, I guess. Yeah, I know I'm not killing the little brother. Unopposed is gonna kill the rooster. Okay. Well, I'm just like, what do I even do here? Like, there's no, I can't hit anything else, so it's not like I can do anything. Offset it with another counter. Okay. Fucking damage as much as I can. I don't even know what to do. I'll just throw him at this guy. Like, I don't know what else to do. Yeah, I know I'm going to die. Dude, I might as well watch the animation.
여행엔 목적이 있었지. Rest in peace. That's why I've just ignored it. Like I don't even like I'm not even bothering to read it anymore. 한 발을 위해 나가리 판이네요. 다음 결정 염화 탈천하 개만한다. 분위기가 수상한데. 저자가 뭐라도 일으킬 것 같은 모양새를 취하고 Now I gotta clash. I don't think there's even anything I have that can clash with him. It's like, I don't have any egos, really. I mean, I can try this one, I guess. Yeah, then it's hopeless. Why is he at 67 HP? 6, 7, 6, 7. I'll clash, go counter again. Okay. Whatever, man. Let's just put them all in unopposed. We lost this one anyway, so it's not like it matters. Does not matter. 당신 짝패군요. 일발장전. Wow. Guys, should we hit damage? Should we hit damage, guys? Yeah, it's a damage. 벌써 만나러 가는 건 좀 이르지 않나? Thanks, Bampton. 까닭모를 망설임이 Alright, no more Ricardo for today. I think I'm gonna try and do this next Limbus stream because, like, I don't know, I might actually be able to, like, understand what's going on and take my time. What time do you start streaming? I try and do, like, around 3 or 4 EST. I'm gonna convert this while I'm here. We will kill Ricardo next time. Trust. Be here next Saturday if you want to see me kill them. I appreciate you guys trying to give me advice, and I appreciate the support on the stream. This is my biggest stream, so it'd be cool if you guys could show up again to see me kill him next time, because I'm going to kill him next time. I'm manifesting it at least. Alright. I will see you guys later. Peace out. Bye-bye.